page 85 صفحة 85. I read أنا أقرأ and do وأنجز. A day in the life of an English pupil. A day يوم in the life في حياة of an English pupil تلميذة إنجليزية. Task 1 تمرين 1. I read the text أنا أقرأ النص and complete وأكمل the table الجدول below أدناه أو أسفل أي في الصفحة الموالية. Hello مرحبا. I am Margaret. أنا مارغريت. I am 11 years old. عمري 11 سنة. I am pupil. أنا تلميذة at Welcome Primary School. مدرسة Welcome الابتدائية. Primary School المدرسة الابتدائية. I get up at 7:30 a.m. أنا أستيقظ على الساعة 7:30 صباحا. I get up at 7:30 a.m. Wash myself. Wash myself. أغسل. Get dressed. Get dressed. أرتدي ملابسي. And have breakfast. And have breakfast. وأتناول فطور الصباح. School begins at 9 o'clock. School begins. تبدأ المدرسة على الساعة 9 تماما. School begins at 9 o'clock. But لكن I get there early. I get there بمعنى أكون هناك أو أصل هناك أي إلى المدرسة. Early باكرا ولكنني أكون هناك أو أصل هناك باكرا. But I get there early and chat with my friends. Chat بمعنى أدردش. With my friends مع أصدقائي. In في the playground الساحة. The playground. Until حتى the bell rings. The bell الجرس. Rings يدق. حتى يدق الجرس at على الساعة 10 to 9. 10 to 9 التاسعة إلا 10 دقائق. At 9 o'clock على الساعة 9 تماما. At 9 o'clock we نحن all كلنا أو جميعا go into ندخل إلى أو نذهب إلى the hall القاعة أو الردهة. The hall for assembly للتجمع. أعيد. We all go into the hall for assembly. We
then we then بعدها then بمعنى بعد ذلك we have lessons we then have lessons بعد ذلك يكون لدينا الدروس maths الرياضيات and English واللغة الإنجليزية until حتى أو إلى غاية الساعة 10:30 10:30 when حيث we have break نأخذ استراحة break بمعنى استراحة the next بمعنى الموالي أو التالي the next lesson الدرس الموالي begins يبدأ at 10 to 11 على الساعة 11 إلا 10 دقائق and lunch time وقت الغداء is from 12 من الساعة 12:15 to إلى 1:15 إلى الساعة 1:15 PM ظهرا afternoon school بمعنى فترة ما بعد الظهر أي أن الدراسة في فترة ما بعد الظهر أو مساء is from من الساعة 1:15 1:15 to 3:15 3:15 we have a short break in the afternoon short بمعنى قصير عكسها opposite long طويل short break استراحة قصيرة بمعنى لدينا استراحة قصيرة في فترة ما بعد الظهر we have a short break in the afternoon 2 days a week بمعنى يومين أو خلال يومين أسبوعيا I stay after school stay بمعنى أبقى after بعد school المدرسة for clubs بمعنى النوادي كنادي الرياضة أو نادي الرسم أو النادي العلمي أو نادي المسرح وما إلى ذلك أعيد 2 days a week خلال يومين أسبوعين أو كل أسبوع I stay after school أبقى بعد المدرسة أي بعد انتهاء الدروس for clubs من أجل النوادي when I get home عندما I get home أعود إلى البيت I have
tea. أتناول الشاي. tea الشاي. I have tea. Then ثم أو بعد ذلك then I do my homework. I do أنجز my homework واجبي المنزلي on the school's website. school's website بمعنى موقع المدرسة. أنجز واجبي المنزلي على موقع المدرسة on the school's website. At 6 o'clock p.m. على الساعة 6 تماما مساء at 6 o'clock p.m. I watch TV. I watch أنا أشاهد TV التلفزة. before بمعنى قبل. عكس before after. I go to bed at 9 o'clock. I go to bed أذهب إلى السرير أو أنام at 9 o'clock على الساعة 9 تماما. On Saturday morning. On Saturday morning. morning بمعنى الصباح يعني صباح يوم السبت. I attend أنا أحضر. I attend ballet classes. ballet classes حصص الباليه. and in the afternoon وفي فترة ما بعد الظهر my family عائلتي goes for walk تذهب للسير أو المشي in the countryside في الريف.